Hello everyone and welcome back to another episode of Library of Ruina. So essentially what happened in the last video was we actually learned some key information about not only the distortion phenomenon, which seems to be turning humans into monsters. One guy even got turned into a giant sandwich monster, which I'm intrigued to see what he looked like. But also on top of that, the first case of this distortion phenomenon happened to be some type of pianist who apparently played a song that just pretty much destroyed 80% of, I want to say it was District 9. He pretty much killed a lot of people. And it essentially caused the day that is known as, I think it was White Nights and Dark Days. So, we're actually learning a lot of information. And not only that, we also did get to glimpse a little bit into the librarians and Angela's tragic backstory. We haven't seen all of it yet, but we're starting to learn more and more as we continue to play along and do more invitations. So without further ado, I already see Yesod's got another abnormality we gotta defeat. I've already set up Yesod's combat pages and deck off screen. So let's get into it. So this one's called All Around Helper. Okay, so pretty much this one's actually really straightforward. It's pretty much these things. So you pretty much just have these things and they pretty much just attack. Very straightforward. There's not really a gimmick to this one. It's just you gotta kill them before they kill you. But you do probably want to focus on I don't even know what you call these things, all around helpers. You do want to focus on the enemies that actually try to attack you, so you can clash with them and kind of beat their rolls so they don't damage you that much. And also, you probably don't really want to go after the guy who uses block 5 on everything, because you're most likely, unless you get lucky with rolls, most likely ain't gonna beat many of the dice rolls. So we're gonna go after that one first. I also equipped Yesod with a Walter page, so that's pretty good. I do like me some Walter. So we're just gonna target the one at a time. Because what you don't want is literally all of them ganging up on you. Well, we're not really using blunt attack. Are we? Yeah. We'll probably give it a yes on. Alright, so we staggered that one. So he will just get finished off with overpowered, which will leave Yesod to battle. So both of them are hitting clean. Oh my god. Does that one have a 4 attack? Ooh, wow, okay. So we're probably gonna go against the one that doesn't have 4 strength. I believe strength ups your dice roll, so there's no point in clashing with him because he'll probably beat our dice rolls anyway. So we'll go and attack that one. Alright, there we go. Damn, we almost staggered him. Now we just gotta... Oh. Thank God Walter endures slash. Alright, so that's not too much of a hassle. Just use Commander to finish him off. And I probably won't target that guy just because he happens to be using charge at the moment. Alright, there we go. So now that leaves us to pretty much double team him. Yeah, so this fight's pretty simple. The fact that he has
The fact that he had like 4 strength and I almost was able to outroll him is wild. I must have rolled max. And there we go. Pretty simple. Like, usually for the most part, like, the first 4 librarians don't really have, like... Well, except for Roland. I believe there is, like, 1 or 2 of Roland's ones that are very difficult. But the rest of the librarians' abnormality battles aren't really that difficult. It's the librarians that come later. Their battles that you have to worry about. 来ましたか、アンジェラの犬さん。Still calling us Angela's lapdog, I see. おいおい、まだ犬とか言ってんのか。あなたの持ってきた本は興味深かったです。裏路地の技術は布切れのように乱雑に絡まっているようですね。ゴミの山を活用した粗末な装備から反物質を利用した衣装まで、技術のレベルがごちゃ混ぜになっています。技術は尖ってるが、その恩恵を受けられるのは少数だな。資本によって分け隔てられるんでしょうね。金さえあればどんな病にも死なない時代だ。治療薬が増えたのはもちろん、まあちょっと高くつくけどな。得意点って神の真似事みたいな技術もできたしな。Yeah, I keep hearing this word, singularities. Wait, so singularities is technology. But what do they do? Because I keep hearing it a lot. どうせ会社も倒産したんだし気になるな。So it seems like a singularity is like something a certain core has access to that's very secretive. It's like a secret technology that does some extraordinary stuff that they try to hide secret from the world. 厚かましいですね。どの道あなたになら話してもいいでしょう。Now we're trying to find out what the lobotomy core singularity was. 何気にさっきからコケにしやがって。俺もそこまでバカじゃないからな。ロボトミーの得意点 Oh, は come on, you can tell me lobotomy cores no more 不定 anymore. 形の概念を物理的に発現させるものでした。Okay, the lobotomy core singularity was physically manifesting the human mind. Wait a minute. Isn't that what this library does? That's how we're able to fight like we do, because we like manifest abnormalities and stuff. Like that's how we have access to other people's combat pages. 図書館も同じ脈絡で人間の感情を物理的な力で発現させる。Yeah, it's the same as the library. 人間の感情は塊とみなせます。経験を積んで感情を作ります。感情が高まるとページを選び、最終的に自分の本、つまり次第に自我が作られていくんです。戦いと感情が激しくなればなるほど自我はますます強烈になり、心の状態が表に出てくるんです。心が物理的に発現するとかな。That sounds like an incredibly useful power. ねじれと似た匂いがするな。Is it similar to distortion? I thought distortion was just people turning into monsters. 何か言いましたか？いや、ただの独り言だ。とにかくこれも得意点ってことか。すげえな。だから余計気になるんだ。マルクトに聞いた話じゃ、お前らは昔人類を救う計画に参加したとか？そうです。一体どうやって救うつもりだったんだ？ Yes, what type of work were you planning on doing there? なんだ、空から金でも落とすつもりだった。Make money rain from the sky. It's raining money. Everybody's rich. そんなくだらない方法ではありません。Oh, come on. Everybody would be happy with some more money. そしてあなたがそんな軽々しく口にしていいほどの犠牲で済んだわけでもありません。Well, I guess except for the rich people, because if everybody became rich, that means they would be like everybody else, and they would not be happy about that. どう落ち着けって。ここじゃ何も言えねえな。That's why, you know, like rich people always try to get richer. Even though they have too much money where they probably won't even spend half of it in their lifetimes.
私たちは心を治療しようとしたんです。研究チームを率いてた。I'm really interested about this Carmen lady. It seems like everyone revered her. カルメンは都市の人間がみんな心の病を患っていると言いました。 Diseased mind, like those cannibals. この病はとても重く、このまま放っておけば少しずつ人類は自滅することになると、みんな火の中に飛び込んで自殺するのと大して変わらないと言いました。はあ？俺のフィクサーとしての勘から言うと、エセ宗教の匂いがプンプンするん She だ。 was able to get everyone to follow her. She must have been a very charismatic そ leader. れを聞いて全員そうなんだって思って協力したのか？私もそれほどバカではありません。明確な科学的指標もありました。やはりあなたに細かく説明したところで意味ないでしょうね。天才のお出ましだな。まあそうだとして、 We just called him an egghead. That's hilarious. 人類救済は成功したのか？ Well, obviously not. Otherwise, there wouldn't be cannibals running around. 最後まで私のことをバカにするんですね。失敗したからこのありさまなんですよ。ああ、まあそれはそうか。私が何よりも腹立たしいのは、人類を救えなかったからではありません。今まで私たちは数多くの悪行を成してきました。人類の救済というたった一つの目的のためにです。 Will you explain the sins you've committed? Or will you just leave us hanging like usual? そうするためには仕方ないからと。あなたのように仕方ないと思いつつ、非倫理的な実験を行い、ロボトミーでは分かっていながら職員を死へ追いやりました。この醜い修行も全てはもっと大きな目標のためという。 Tell me what you guys did. でもそれが全て無駄になるんです。今までの犠牲は一体、私と仲間の痛みを全てアンジェラが奪っていったんです。 So it seems like Angela ruined the experiment, and that's why they're all unhappy with her. Oh, here we go, more flashback. もう疲れたのか？私と私の部署の職員はまだなせるが。笑わせるな。今度こそはぶっ殺してやるからな。リナ、いくらあなたでも私たち全員を突破することはできません。なるほど、しかり。いかに私といえどわずかな時間で何か尖った術が必要だと見受けられ Oh, た。 what did they do? そう言わずともちょうど準備が整ったわ。クリフォード抑止力が減少。俺の権限が奪われた。 The deterrence. Did she just release all the abnormalities from their cages? 幻想体が確立。 Oh shit. 各セフィラと該当部署はみんな私の指揮に従って。これから指揮チームが命令権を握るわ。フォクマーと設計チームはアンジェラがシステムを掌握するのを防いでください。わかりました。 Damn, Malcolm just taking charge like that. ゲブラーと懲戒チームはヴィランを防いで。当たり前だ。任せとけ。ポノと教育チームは職員に現状に合ったマニュアルを。職員にお知らせします。異常対策マニュアルタイプ X です。 Will it be enough though? Angela is a highly sophisticated robot, and you guys are not? 全職員はこのマニュアルに従って対応してください。ネタクと安全チームは負傷者の処理に力を入れて。バカた。なるべく早く対応してみる。イエソドと情報チームは脱走した幻想体の弱点をすぐに識別して。寸分の狂いもないように分析してみせます。ケセドと福祉チームは一刻でも早くクリフォと復元力を復旧して。 Damn, that a lot of different departments. できるだけ早く復旧するよ。幻想体の脱走は俺の貸しさ。負い目を感じてる暇なんてないわ、ケセド。ティファレットと中央本部チームは臨機応変に支援して。言われなくたって。
お前たちが力を合わせる姿、目覚ましいこと。どれ、最後まで押しとどめてごらん。あなたは知らないでしょう。光が衰えないように必死であがいた私たちを。 And I'm guessing even with all of your efforts, it wasn't good enough. そして結局妥協してしまった。私たちの罪悪感を。ああ、俺は知らない。ただアンジェラを手伝うだけだ。 So it seems like they fought to the bitter end. あいつが目的 It を果た wasn't せる enough. なら Angela was too strong, so they came to some sort of compromise and struck a deal. That's what I'm getting from this. 過程はどうあれ結果さえ出ればいいんですね。あなたはやはりアンジェラと同じで。 And bro, we're just trying to save our own skin, okay? 本当に都市らしいですね。心の病を患っている典型的な都市の人です。都市の技術がどのような犠牲の上に成り立ったのかも気にせず、当面の利便性だけを求めて技術を使うんです。 Bro, you keep talking like that, and you're gonna become my least favorite librarian in this place. それが自滅を呼び起こすことを知らないまま。お前らが言う心の病ってそんなもんだったのか？結果より家庭が大事だって？無双かって素人ばっかだったのか？どうせお前生まれは素なんだろ。技術と得意点の代償が何かは俺が誰よりも身に染みて分かってる。そしてお前らが言ってるその心の病、得意点がどんな原理や代償を使用するか知らないまま技術の恩恵に預かってるだけだって？そうしたいからじゃなくてそうするしかなかったんだ。企業は隠すし消費者は質問することを諦めた。疲れたんだよ。その日暮らしも大変なんだよ。やはりあなたとは話が通じないようですね。Yeah, it seems like we'll never get along. We lack fire and ass, oil and water. ああ、ちょうど俺も同じこと考えてた。 Sergio Ramos and これ red だけは cards. 通じたな。 Oh wait, no. Strike that last one. They totally get along. あなたが何と言おうと、私は当然すべきことに目をつぶっているのだけは嫌です。Alright. So, we've done Yesard. Now let's continue with... Okay. So unlike for previously, we actually get to choose this time. So usually the way I like to do things is I like to go left or right. So we're gonna start over here. Wait. But before I do, because my main group is Roland's team. So it's, yeah, it seems like I have sorted them out. So yeah, we can now move on to this group, whoever they are. Okay, this guy's a savage. He even has a pretty savage name, Gyeong Mi. I don't know why, it's just the name. It just reminds me of like a name that you would see from like some Asian dude in Rush Hour, and then you would have Chris Tucker and Jackie Chan like make total jokes about the guy's name. Although it doesn't seem like this guy is messing around. おいギョンミ、そんな殴り殺したって活路は開かねえぞ。いくらここが22区の裏路地で奴らがツバイのロッカだからって教会は教会だ。 So he's attacking Zwei officers. 全員殺したらめんどくせえことになるじゃねえか。 Is there any reason to this chaos? Alright, seems like he has some beef with Walter. あのクソ野郎が約束さえ守ってればこうはならなかったはずだ。スバイが持ってやがるエルシャのスノー The floor plan. 設計図が Wait a minute.
Is that why he went to the library? To get the floor plans for Elcor? Because I believe that... if I remember correctly, I'm pretty sure it said somewhere that the library is stationed in the ruins of Elcor. Because Elcor was destroyed. Destruction, and then like what rose from the ashes was the library. I believe that's the case. Okay, this guy has some mental issues. そろそろ夜になる。掃除屋がいつ来るかもわからない。親呼びからは連絡すら来てないしな。So these guys work for the thumb. I was right. The thumb is a thing. せっかくウォルターの野郎に調べろって念を押されたねじれの情報を血管流しながら調べたってのに手を噛まれたな。あのイカれた歯車の教団のせいで俺らの組員半分以上死んじまったし。確実にあの教祖はもう人間とは言えないだろうな。こうやって血ヘドを吐いてまで歯車の教団の物を準備したってのに。So it seems like this group has issues with another group. The Church of Gears. 親指にエル社の巣の設計図を渡さないと。残るは親指に粛清されるだけだな。最初から教会なんかと取引するべきじゃなかったな。それでもウォルターは結構話が通じるやつだったな。Yeah, something did happen to him, alright. It's called the library. Once you enter, you never come back. いくらあいつが汚いやつでもツバイ六課の部長だぞ。しかも前線に出もしなかったあいつが一晩でくたばったって。そうならないこともないだろう。くそ。全員殺しちまったじゃん。Is he still wailing on this dead guy? He's dead, man. Get over it. 選択肢が一つ増えたな。また理性飛ばして後先考えずに骨と内臓ぐっちゃぐちゃにして。ヤンミいくらロッカの雑魚って言ってもこの数をぶちのめしたらツバイ2課や3課が出張ってきてもおかしくないぞ。 Yes, please, listen to your boys. ツバイが報復でフィクサーを放つかもしれねえぞ。このクソ野郎どもがもっと約束を大事にするべきだったな。何か当てはあるのか。これを読め。封筒？ Oh, is this how they get the envelope? The invitation to the library? これが噂の図書館ってとこの招待状か。今日の本の中にウォルターの本。そういうことか。当てがあったってわけか。Yeah, I still don't think he needed to kill the guy until he became a puddle of guts and blood to get it, you know. He could have just knocked him out and stole it, maybe. なんだよ。ヤンミそれならお前ウォルターが図書館でくたばったのを知ってたのにロッカの奴らをミンチにしたのか。約束の He's still going. I think he already got the message. You don't need to stop punching him. 組織はフィクサーと違っていつも必要以上に殺してくんだ。気が乗るままいろいろとやらかすんだよな。Yeah, this guy might be trouble. それにしても掃除屋に親指とか何しようとしてたんだ。掃除屋は知ってるわ。Oh, we're gonna learn about a group known as the Sweepers. そうか。まあ掃除屋は有名だからな。人間を細かくちぎった後溶かして燃料にするって聞いたけど本当？ And the Sweepers do not like sound like fun at all. They tear human to pieces and then use them as fuel. I don't really know what they mean by that, but I guess we'll find out at some point. そんな感じだ。掃除屋の強さも強さだけど恐ろしいのは組織力だ。夜な夜な裏路地のどこからかは知らないけど
もぞもぞ湧き出て路地を掃除してくんだ。正確な規模も把握できてない。いくら処理しても明日の夜にはまた湧き出るからな。So it seems like they're a never-ending supply of sweepers. 間に合うか？きつくないか？ギリギリだが時間は合わせられそうだな。歓迎いたします、ゲストの皆様。私はこの図書館の館長兼司書アンジェラ。うぜえ。入らせろ。時間ねえんだ。Alright. Seems like this guy is just asking for a death. 短気な方々ですね。黙れ。入れろっつったよな。あなたの本が見つかりますように。Alright, so, okay, so there's 2 acts. So, this battle can be tricky. Only because, so not the, not these guys, because these guys are just the grunts. But, this battle can be tricky because, like, the main guys all have access to the first rare card that we will see in the game. And what I mean by rare card is like a card that is, you know, yellow or golden. So those cards are essentially like the best types of cards in the games, and they're also extremely rare. In each book deck, you can only get one of them. I should also explain like how like burning books work as well. So when you burn books, it actually gets cycled through. So what I mean by that is that each card will have a certain amount you can get from the book. Like let's say it's like the super rare version, you get 1 from the book. So when you get everything from the book, it actually resets itself. So you can end up repeating the process. And so what I mean by that is that if a super rare card only gives you 1 per book, you get everything within the book, then you reset it, and then you can like go and get everything again for a second time. So you can actually get more than 1 of the super rare cards. You just got to cycle through a bunch of books first. And so that's kind of how it works. I believe it's done so like you can create like multiple decks with like certain cards, so you're not like, you're not like missing a card because you can only like use 1 of them. So it's kind of like that. Yeah, but we'll get onto the super rare once we face the guy. Once we face the guys. Yeah, give me some of that urging. Give it to Mason. He's in desperate need of healing. Alright, there we go. Oh wow, we clashed. Alright, come on, finish him off. There we go. We got Book of the Stray Dogs. So after this battle, I'll show you what I mean by what I said about the books. Yeah, so, I should have probably like stayed with, because if you saw like they had yellow cards. But I'll show you what I mean. So you see this? This is the first super rare card that we're going to see. It's called Scratch Dad. Now, you might think it looks really good, but if you actually see the on-use ability, it actually becomes less good because it loses 2 power. So even though it says 5 to 10 on the card, it's actually 3 to 8 because you lose 2 power when you use it. So, like, obviously it is still good. It's easily like the best card we've probably seen up to this point. But compared to some of the other super rare cards, like, there are some better ones out there. Yeah, so we're all just gonna tug the one guy.
Alright, there we go. It's now a 2v2. Alright, we'll get some blood going. Get that blood pumping in our veins. Now we're gonna target Zulu. Yeah. So I did say like this can be tricky if like this can be a bit tricky if you're kind of like you don't know what you're doing and you don't like plan out who you're going to attack first, but it's still like at the point where like you shouldn't be troubled by this battle at all. Even if you end up like losing the first round, you still get a second floor, so oh boy. And a bit staggered. Okay. I can't go because yeah. So I'm probably going to end up losing this battle. Or maybe not. If I roll really well with overpowered, I could turn this around. Fortunately, I didn't roll well. Alright. So even though we lost the first floor, it was still good. We still have another floor we can do. So we're probably going to switch to Yesod's floor. I'll just quickly equip a Julia Page. And just equip the usual. Alright, there we go. So, all that's left is Gyeongmi, so we should be able to defeat him. Even though he does have really high emotion. And there we go. Pretty simple.今からあなたが言おうとしてるくだらない話に。ここに来る奴らの吐く言葉だよ。結構いろんな奴らがお前を見てすぐきついこと言うだろう。その性格で耐えられるってのが驚きだよ。私たちが招待してきた貴重なゲストだからきちんと応対しないと。あと誰かに合わせるのには慣れてるわ。そのブレないプロ意識、ある意味尊敬するよ。後で裏路地の飲食業やってるやつ連れてきてサービス業について講義するべきだな。みんなお前を見習うべきだって。だけどな、同じ丁寧な対応よりかはゲストによって柔軟に対応するのがいろいろと気楽だとは思うぜ。参考にはしておくわ。Alright, so we're just gonna burn all these books so we can get their combat pages. Alright, there we go. Now, even though I said scratch that is not as good as it could be, we are probably still going to equip it to our characters. So probably take out a commandeering. Or scratch that. Because, as I said, even though it's not as good as some of the other golden colored pages that we'll see later on, it's still probably the best we have so far. Alright.
Now we're gonna head to the other side.姉さん、T 社から来た連絡見ましたよね。そんなの来てたっけ？戻しちゃいそう。昨日同じ路地の出身同士会って酒盛りしてたって。 Well, these guys seem like they're on the opposite side of the spectrum from the last guys we faced. 貸し切りで店の在庫空にする勢いで飲んだらしいよ。はあ、今度はどんだけ飲んだんですか。So she's a heavy drinker, huh? I feel like if they met in different circumstances, her and Roland would be very good friends. おいレイン、まだ二日酔いで頭ガンガンいってるから、説教なら1時間後にしろって。しかも何ですか、この領収書は。事務所の金で決済したんですか。本日もワープサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。 Are they boarding a train or something? まもなく UW21 Yep. ワープ列車が発車いたします。お乗りになるお客様は搭乗手続きをお済ませください。そろそろ私たちの番ね。ワープは乗るたび吐き気がするってのに。ほんと、この前みたいにやらかさないでくださいよ。Okay, I'm kind of. What did you do last time? I'm interested. それにしても今回の依頼は意外ですね。 R 社から直接任せられるくらいならすごく危ないんじゃないですか。僕らみたいな中途半端な事務所を小手調べに送るって感じがしますけど。依頼担当者の名前は？ウサギチームの隊長？Oh, she's planning something. お前たちからすると私が何の考えもなしに動いてるように見えるよね。また始まった。そのミョってやつが昨日私と酒を飲み交わした長年の友達の一人ってわけよ。ミョがちょいっと甘い蜜を吸える仕事をくれるってね。だからそんな堂々としてたんですね。テンション最高だったから事務所のカードも使ってがっつり接待したもんね。 Wow. Did she just use offers money to pay for her food? ミョってご友人は信用できるんですか？性格くっそ悪いけど中身はいいダチだから。これも変な話なら一生呪いますよ。 UW21 に空間移動列車への搭乗をお願いいたします。いつぶりの休暇かな。ワープは初めてだけど大丈夫かな。あなたも心配性ね。みんなワープに乗ってるでしょ。 What's a warp train? 初めの頃にはいろいろと事故があったって聞いたから。心配なら私にぴったりくっついて目をギュッて閉じてればいいのよ。うん、もうぴったりくっつくことにする。私が吐いたら適当に後始末しとけレイン。姉さん。皆様シートベルトのご着用をお願いいたします。やっと出発ですね。乗るたびに思うんだけどさ、このシートベルトって意味あんのか？きっと形式上やるんですよ。ないよりはマシかもしれませんし。当機は10分後ワープいたします。もう赤ちゃんみたいにべったりなんだから。念のためだから。Do they even have windows? I don't know how I feel about getting into a closed confined space with no windows. Anything could happen here. 出発して10秒ですぐ到着するって。10 seconds? 可愛いから勘弁してあげる。 Wait, is that why they call it a warp train? It's like a teleportation device? These lazy bastards! They couldn't walk to where they need to go. They're like, screw that, let's
get a 10-second warp trait. What is the point? なんであんな馬鹿げた奴らが前の席にいるんだ。 You should have walked then, Olga. But your legs were too lazy. 聞こえちゃいますよ。ワープ中は決して列車の扉をお開けにならないようお願いいたします。 I'm going to be honest, if something like this existed, I would not go anywhere near this thing. 一眠りするから着いたら起こして。 Because I feel like if some sort of accident happened, that's a wrap. Like, how the hell do you escape something like this? It almost looks like one of those futuristic type jail type cell hallways things, you know? 10分もかからないと思うんですけど。 They could have at least, you know, added to the comfort, maybe like play some tunes. Where's the TV at? Planes have TVs. I know it's only a 10-second ride, but they could have at least upped the entertainment value while we waited, you know? ああ、もういいって。姉さん、姉さん、起きてください。おい、今度はなんだってば。何か変なんですよ。出発してから1時間が経ったのに。An hour? ついてないんですよ。 So a 10-second trip is now taking an hour. I told you something like this would happen. どうなってるのメアリー。ワープしたら10秒で到着するって言ったじゃん。そうね。いつもは10秒で到着するのに。6 hours in? なんだ？私たちって運がねえのか？ワープはここ10年間無事故だったんですけどね。このまま空間に閉じ込められることになるかもしれませんよね。Who the hell is driving this thing? Did they even like announce that there's something going wrong? いざとなれば力技で突破するか。何言ってるんですか。ワープ中にドアを開けたら外に放り出されるって space? 注意書きにあったじゃないですか。 How do you warp into space? Are we in like some sort of different dimension? Is that what's happening? Did they just get Hell's Paradise? 17 hours. Oh man. 頭がおかしくなりそう。 Imagine sitting in a confined space for 17 hours with nothing to do. I told you they should have installed a TV. ここはどこなんだ。シートベルトも外れない。トミー、そのうちなんとかなるはずよ。ごめんね。私がワープに乗ろうって言い出したばっかりに。列車はまだ起動中。 See, this is what you get for all being a bunch of lazy bones. And you could have walked to your destination. You probably would have been there by now. I mean, unless you're planning to walk to the other side of the world. I don't know why you would, but... はい、道具出して。このクソみたいなシートベルト切っちまうから。31 hours. It's been over a day. I would go insane if this happened. 頭いかれそう。300人も閉じ込められてるってのに何の処置もないの？列車の空気尋常じゃないですよ。みんな妙に感情的ですし。おかしいのは31時間も過ぎたってのに全然喉が渇いたり。 Okay, that is strange. ってことよ。 And Olga is trying to bust through the door. 一つつきやしないし。完全に閉じ込められてますね。どうしようもないです。ただ待つしか。他の人たちも少しずつヤバくなってるみたいですね。なあ、お前らちょっと賭けでもしねえか？ Oh? 急に何言ってるんですか？ This wouldn't happen to have anything to do with the library invitation, would it? これ使ってみようっての。招待状ですね。妙からもらったやつ。
今使うとは思わなかったけどね。どうぞ、ペンです。僕もどうにかしてここから出たいですし。Yeah, I would probably take that gamble too. I mean, I'd rather risk death turning into a book than being stuck on a train for all eternity. ワープが故障とはな。There are things that are worse than death. I would just say that. How the hell did that happen though? 本来は10秒で到着するはずなんでしょ？ Yes, instead they're stuck there for 31 hours. そうだ。W 社の得意点で作られたワープ列車はいくら遠くにある駅にも10秒で到着するんだ。でも30秒どころか30時間も伸びるのは致命的だな。得意点も壊れるってことよ。やっぱり完璧な技術なんて存在しないってことか。Yeah, that's why you never trust technology fully. それはそうと、もしやと思ってたやつに近々会うことになるかもしれない。I mean, look at Angela. She's technology, and the first time we met her, she blew out all of our limbs off. あの事務所に知り合いでもいるのか？いいえ。じゃあウサギチーム隊長のミオ？ええ。So she knows this Mio character. はあ。R 社の隊長ともコネがあったとはな。オルガってやつもすごいけど、お前の能力もすごいな。再会したところでお互いいい顔はできないと思うけどね。なんだ、仲いいってわけでもないのか。いや、それもそうか。何を期待したの？私と笑い合って話ができる人がいるとでも思ったの？まあな。R 社の連中とフィクサーは根本から違うからな。やることはフィクサーと似てるけど、仕事の処理規模と心構えが決定的に違うし。翼の一つならそれくらいじゃないと。余裕かましていらっしゃいますね。いやー、これこそ瞬間移動ってもんじゃないの？あんなクソみたいな W 社の得意点より素早くて確実じゃんか。こんないい加減に済ませていいんですか？招待状は R 社からもらったんじゃないですか。ミカ、こいつちょっと黙らせて。これ以上聞くとこの場で吐きそう。メインの言う通りです。もうちょっと慎重になるべきだったかもしれません。はいはい、私の味方は一人もいないのね。私の状況判断能力のおかげであのクソ列車から脱出できたってのに。歓迎いたします、ゲストの皆様。私も会えて嬉しいですね。You know, I ain't gonna lie, I really like Olga. I don't want to kill her. I'm gonna feel really bad about it. すみません、僕たち今余裕がないんです。あとこの方は酒が入ってまして。わかります。叫びたりになった人への対応には慣れてますので。一体どうしてこういう状況になってるかは知ってるの？あなた方が図書館に招待されたゲストの方だということしか知りませんね。妙から聞いたのより結構気さくだね。もしかして知り合いですか？私たちが依頼されたのはL社と図書館の関係について調べ上げろって仕事だからね。だから私のことをご存知なんですね。あとこれ人間じゃないよ、機械だよ。Is that common knowledge by now? Because I feel like everyone knows about it. むやみに刺激しないで、招待状に書かれた本だけ集めて帰りましょう。ぶっちゃけ聞くけどさ、図書館と L 社がどんな関係か知ってるよね。妙が言ってたけど、お前が図書館にいるってことは絶対 L 社と関係あるしかないってな。Well, Mia would know if she knows Angela. They seem to have a personal connection there. 本で確認した方が確実でしょうね。すみません、今から入りますね。あなたの本が見つかりますように。Alright, so this battle is actually pretty difficult because unlike the Young Me battle, you only get one floor to do this. So you need to be really good with it.
And Olga is actually a pretty good character. Not only is she good, her combat page is awesome. It's actually like a lot better than Mars's. Alright, we're gonna do that. We're gonna do that. And then we'll switch things over and do that. Alright, at least we're able to endure a lot of their attacks. Yes, as I said before, you don't have the luxury of dying and moving to another floor. You have to win in this floor. Oh yeah, we gotta scratch that. We're gonna hit Rain with it. Probably use Overpower and Guardian on Mika. And then we'll continue our attacks on Rain. There we go. We got him. Oh no. Oh no. Oh, thank God that was close. Oh, praise be the dice rolls. Because if Mason would have got staggered, I would not have been able to kill Mika. Because I only had him go after Mika. So we got lucky there. Now we can go after Olga fully. And I also can't wait until until we're able to use her combat page. So her combat page is really good. In fact, we're probably going to be ending up using a combat page for a while, too. Yeah, so you saw how Scratch That works. You roll a 5 to 10 dice, but whatever you roll gets deducted 2 points because you lose 2 power. And we're able to do it. I'm kind of bummed though. I did really like Olga, so. アルシャがどうして興味を持ってるかの目星はついてるか。エルシャはある日突然蒸発して、アルシャはある日突然主要顧客を失ったから、 Elcor and Arcor いろいろ were と working 調 with 査し each たいんでしょう other. ね。アルシャの主要顧客だったって。エルシャとその巣が持つ武力は確かに平凡だったな。ス単位でアルシャを利用するくらいなら本当に重要な顧客だっただろうに。そして協力関係でもあったわ。R 社で使用されるエネルギーは全てエル社が供給してたから。So not only R core but also W core, which is the W core was the group that is using all those damn warp trains. 翼3つでグルになってたってわけか。上で全部着服してるから下に金が回ってこねえんだよ。私に文句を言っても意味ないわ。私は命令通りに従っただけだもの。そうか。翼だろうが裏路地だろうが雇われる側は言う通りに使われるだけだしな。Alright, well, it seems like we got another. Hang on. So before we're going to get to that, we are going to burn Olga's book because we want that combat page. Okay. We'll probably upgrade. We'll probably just equip Olga with HUD at the moment. And we'll get Mika in there. So Olga's page is really good for creating what do you call it? Discarding decks where you discard pages and because she has a thing called margin where it allows you to draw a page if your hand is empty. So you discard pages to make your hand empty, which allows you to draw new pages.
And then you can kind of combine it with other cards and other abilities that allow you to add other things like light as well. So it's like really good. We're not going to be building decks yet. See, because like what I like to do is I don't like to build decks until... Yeah, sorry about that cut, everyone. It's just someone was at my door and I had to go and answer. But we're back now. So anyway, so as I was saying, I don't really like building, like starting to build decks until we at least unlock the ability to add passives. Because when you have the ability to start adding passive abilities, that really goes a long way into helping decks, into help you building your decks and your builds. And so the passive abilities actually don't get unlocked until we become, I believe it was Urban Plague, which is ironically the next urban level we become. So we only have a little bit to go until I will start actually building up different decks and different builds. But anyway, we're going to be doing the HOD abnormality called the Red Shoes. Yeah, so this one's pretty easy. It's pretty much similar to the weird blade guys, where you just gotta attack them and defeat them before they defeat you. There really isn't a gimmick here. It's just do more damage to them than they do to you. That's unfortunate. I would have liked to stagger. Alright, so we'll get one out of the way and then we can go after the other one. But I gotta say, those shoes are definitely made for stomping, because that's just what they'll do. But they picked the wrong opponent, because those boots will not stomp all over me. In fact, I might take those boots and stomp them over you too. Yeah, so if you were to ask me, out of all of the librarians, which librarian has the easiest abnormality fights out of all the librarians, I would probably actually say Hod's. Like, Hod's abnormalities are super easy. どうもどうも。今日も出来たてほやほやの本をお持ちしやした。Got some fresh books. I got some fresh books. Do you got some backstory lore, some tragicness that we need in our lives? こんにちは、ローラン。いつ You も know お what? 疲れ様。You're literally like one of the only librarians who actually treats me well hard. ほんとそうだよ。どこぞの図書館長さんがこの苦労を大いにねぎらってくれたらいいんだけどな。アンジェラとはうまくいってる？まあそこそこ。たまに怖い時もあるけど、それなりにはやってけてるな。アンジェラってあなたと話してる時が一番気楽そうに見えるのよね。そうか？まあ今までの師匠はみんなアンジェラのことを嫌ってるみたいだし。この前言ってたよね。それはそれで、これはこれだって。私 Even she's now starting to use our catchphrase. That is that and this is this. もしそうならアンジェラをただ嫌わないといけないのに。ああ、めんどくさい道に行っちゃったか。それはやっぱりアンジェラにもアンジェラなりの痛みがあるから。Yeah, we've already got two different stories from two different librarians, so what's your story at? そう。誰もがそれぞれの事情がきっとあるの。断片的な振る舞いだけを見て判断したくはない。だから私は理解してみようと思うの。もはや天使かよ天使。
家袖や熱悪も君みたいに優しいならどれほど You 良 and かった me だろう both, な。 Roland. You and me both. You're like the easiest one to get along with. 私いい人に見える？ Yes, you at least treat me like a person and not like Angela's lapdog. I was about to say something else, but I restrained myself. それはわかんないな。優しい人といい人はまた別物だし。そうだよね。私いい人じゃなかったの。あ、もしかしてマルクトが言ってた最初と2度目の人生の話か？マルクトはそういう風に言ってたのね。そう。私の最初の人生は悲劇だったの。みんなそんな感じだったな。人類を治療するために研究してたって？私のせいでたくさんの人が死んだの。Excuse me? What do you mean by that? 君が司書としてうまく戦えてるとはいえ、昔に誰かを殺したような。 That would be a pretty epic plot twist. The nicest one of them all is the most psychotic. そう見える？私は直接殺したって思ってるわ。私が頭に密告したの。私たちがどんな実験をやってるのか。Oh. それと同時に恐ろしいことを So she ratted out her own team. Wait a minute. Is this the first life or the second life? I'm going to assume that this is the first life because the second life she was a robot. So how is she able to snitch to the heads if she was in a robot form? Is that what caused everyone to be murdered and massacred in her first life? Is that our Carmen dad? そして頭から派遣された調律者が Oh yeah. 研究室に Yeah, 強 this 進 is してきて definitely life number one. たくさんの仲間が They 死んで sent an arbiter. Holy shit. 私はその事実に耐えられなくて I'm going to assume an arbiter in this context means assassin. And then she couldn't see her. So, because of her, the arbiter came, killed everybody. She felt so guilty about it, she killed herself. Wow. 私はマルクとイエソド、ネツァクが研究室で死んでいく姿を見てるしかなかったの。 But it seems like it wasn't the end because you were all brought back to pretty much do the exact same thing. そして実験に参加して死んだあの子も。それだけじゃないわ。いろんな人に薬物を投与してその変化と副作用を記録して。 So we know the plan was to accumulate this light source to spread across the world for 7 days. I'm still confused about how they were able to accumulate this light source. It almost sounds like that they accumulated the light source from people's pain and suffering. It's almost like people's pain and suffering manifested itself as sort of like ego, which then they were able to transmit into light. It's almost sounds like how it went. 都市の中で。いいえ、研究室は外角にあったの。ローラン、やっぱりあなたから見ても私は全然いい人じゃないよね。 Hey, I forgive you hard. You're the only one that's nice to me, so you literally have to be the only one I can trust so far here. いや、俺が今顔をしかめたのは理解できなかったからだ。人をちょっと殺して研究してただけで頭の調律者が直接出向いたって？それも都市の内部じゃなくて外角で？そこがありえないんだよな。本当に調律者だったのか？私はそう聞いたわ。実際ロボトミーで2度目の人生を送った時に。 I'm intrigued. Who is this arbiter? 俺の理解を超えてってるな。ローランは
やっぱり変なところで悩むのね。私のことを裏切り者って責めるかと。 No, we don't care about that. We're just intrigued about the Arbiter. We want to know who it is. そりゃあな、俺が生きてきたところじゃ裏切りは日常茶飯事だったし、あと本物の裏切りってのはもっと残酷なもんだ。ポド、君は巣の出身か？うん。巣で生まれて巣の学校を出たわ。 So she's one of the rich kids. 他の師匠もか？大体はそうよ。裏路地と外 One 国出 from the 身が back 一応いる streets け and ど、 one from the outskirts. 2人くらいね。みんなエリートかよ。どうしてこんな妙な人生になったんだろうな。でも巣での人生を手放して外角の研究室で働くくらいなら素人っていうのもあれか。みんな度胸や覚悟はあったんだな。みんな熱意あふれてたわ。そして私はみんなの熱意を裏切った。ってことはつまりアンジェラをむやみに嫌いになれないのは自己弁護ってことか？そうみたい。私もかつて大きな過ちを犯したけど、今はもっと良くなりたいの。もっといい人になりたい。でも同時にアンジェラを許せないって気持ちもあるわ。 Yeah, it seems like everyone's feeling that way now. もう2日も経ったわ。 Oh, okay, we are getting a flashback. 思ったより耐えてくれるわね。当たり前よ。私たちが眠れって言われて、そうやすやすと眠ってあげるとでも思った？時間の問題だ。そしてその時間がお前にとって一番大事なんだろ。 So it led to a stalemate. 職員のひどいがひどすぎるわ。再生炉の稼働率も限界だ。 Yeah, I know it. They're at their limits. 私はあまりにも長い間耐えてきたから 2,3 日くらいなら瞬く間に過ぎていったわ。でもこの2日はとても長く感じるわね。 So all of this flashback that you guys and girls are seeing in a moment, this all apparently is the Lobotomy Corporation, which is the first game in this series. Because this game is technically a sequel. But as I said, you don't have to play that game to actually catch up on the story, since it pretty much gives it to you like this in flashback segments. アンジェラ、お前の個人的な欲望に由来するそやな行動は意味をなさないだろう。No, Gebra! That's a freaky ass arm you got there, though. What the hell is that? Why is a robot arm have an eye? I have so many questions. 前とは違うのよ、ゲブラーや。エゴというものを知らない時とは違うのさ。Oh, are you saying she used the power of ego? 福祉チームと懲戒チーム職員全滅しました。どうせあなたたちは計画通り7日間の光をまくことはできないわ。いくら長く持ちこたえても4日、それくらいでしょうね。そして私は 2,3 日分の光しか得られないの。何がどうあれ互いにとって悪い結果になるだけよ。要点は何だ？一つ提案するわ。 Oh, so this is the proposal. 私生きたいの。 So all of this is spawned from her will to live. アンジェラは取引を提案したの。そしてその提案に多くのセフィラが反対したの。セフィラ？あ、セフィラっていうのは Oh, so that's what their robot forms were called, the 指定死者の呼び Sephiroth. 方よ。この階に眠っていた9人の指定死者のこと。そうか。確かにみんな反対したみたいだな。だからアンジェラが嫌いってわけか。
私とマルクとイエソド、ネツァク、そしてホクマーは反対してたわ。残りの4人は賛成したってことか。完全にアンジェラの味方がいなかったってわけじゃないのか。So it's 4 against and 5-4. 積極的な賛成ではなかったわ。保留っていうのが正しいと思う。ちょっと待てよ。アンジェラはもっといい方法を思いついたのに、どうしてみんな反対したんだ？笑えるでしょ。私はその真っ最中にも、私が死ねば全てのものを許して償うことができるって思ったわ。 Don't want to see you with that suicidal tendencies. You're like one of the good ones. 待て、ちょっと待て。そのアンジェラがパーにした計画ってのが終われば全員死ぬのか？うん。私たちはみんな作動停止になって望みを叶えたまま眠りについて終わるべきだ Well, っ that's た kind の of よ。 messed up. みんな恐ろしいことを当たり前だって思ってたんだな。ローランはいつも変なところで驚くのね。最後まで逃げた私のことを責めてくるのかと思ったのに。いや、まあそれは当たり前だし、俺って思ったより強い人じゃないからわかるよ。まとめると、アンジェラを防いだ時は君に課された最後の食材だと思って反対したけど、今になってちょっと考えてみたらアンジェラを見守ってもいいってことか？うん、そう。まあ部外者って立場からだと軽く見えちゃうのはどうしようもないんだよな。でも話を聞いてくれたおかげで私もいろいろと整理できたわ。いやいや、そんな、これも俺の仕事じゃないですか。Alright, here we go. And now it looks like Netzak has a... Yeah, I can't be bothered with like equipping him, and I'll just have them equip the Olga Amiga pages. And so we can just get through with the Netzak one. Oh no. Okay, this one's Child of Gravity. I hate this. Okay. So the way this works is so this one is very gimmicky. So these two enemies cannot die alone. So what that means is, they cannot die, but essentially the objective of this fight is to get both of their health to 1 health at literally the same time. I believe, if I remember correctly, if you get them to 1 health, they go into like this suspended animation for a turn, and if you don't get the other one to 1 health within that turn, they end up reviving themselves. So it's kind of annoying. So this one, you kind of want to have to like attack both of them at the same time. Damn. I would have liked to... Well, that didn't pay off at all. Alright. Try this again. Gonna set him on fire. And we're gonna do that. Alright, good. This time he doesn't block me. Alright. There we go. So now this guy is... I'm gonna set him on fire, and then we're gonna double up on this guy. There we go. We got him to 1. And now if we can get the other one to 1. Okay. Yeah, so pretty much this one's in suspended animation, so we have a certain time limit to defeat the other one, which should be simple since he only has 3 health left. There we go.
And that's the end of the fat. Yeah. So pretty much that one's kind of like you might struggle with it if you don't know what you're doing, but if you know how to like go about that fight, it is pretty simple. Even their attacks like weren't that bad. It's just I groaned because I just remembered the first time I faced it. And this was when I had no idea what the hell I was doing with the game. And I was such a noob. And so I remember it did frustrate me a bit. And great, Netzak is drunk again. ああ、芸術はひらめきだってみんな言ってたな。結構 Is he trying to make a comparison between art and alcohol? あ、これはまた新しい酒だな。Absinthe. Oh my goodness. Absinthe? Really? Isn't that like 70% alcohol? That literally like F's you up with a few sips. Like, I've tried absinthe before and man, that hits you hard. 担当分野も芸術ですし、仕事をうまくやっていくならこれくらいの刺激は必要ですよね。これきついけど怖く的だな。Even Roland struggling to drink it. でも俺たちこの前みたいにアンジェラにお仕置きされるんじゃないか。それはその時考えましょうよ。あ、そうだな。あと敬語はなしでもいいよ。あなたとは Yeah, aren't we drinking buddies now? 一番楽なんです。お好きなように。見てください。この緑色の酒。Don't drink that glowing green liquid. I think one of these weird ass aliens must have dropped into the drink. That could be poisoned or radiated or anything. 刺激的なだけの模倣の模倣なんです。むしろオリジナルってものに意味があるのかわからないんです。そもそも都市でオリジナルとか芸術とかに意味があるのかもわかんないな。芸術家って自称してる奴らは大体イカれてる。既存のよりも強い刺激が入れば芸術だって錯覚してるみたいだ。俺がこの酒を芸術だって感じてるように。それならピアニストはどれほど強い The pianist. I don't know if I'd call him a stimulant per se, but yeah, apparently it's the reason why a lot of people went crazy. さあ、確かなのは今までになかったくらい強烈な刺激だったってことだ。まだ何人かはその強い酒の二日酔いから冷めてないし。あなたは俺もまだ二日酔いなのかって？そんな音楽聞いたこともないんだよな。それにしても思ったより芸術が気に入ったみたいだな。I'm kind of intrigued to hear what kind of song the pianist actually played. It must have been some crazy jam if it infected that many people. そうですね。もし違う人生を生きられたなら。Hey, it's never too late to start. Isn't that like an easel behind you? Start right now if you wanted. えか。感情を思う存分声を出さず静かにぶちまけられるじゃないですか。ただそうやって満足しながら暮らせたかもしれません。そんなネザクがどうして人類の治療ってご立派なところに足を踏み入れたんだろうな。ですよね。僕もわかんないです。誰かの力になりたかったみたいです。どんな人だ？一目惚れの初恋の人とかか？恋だったんですかね。そうだとしても
それでも希望を持っていたんです。僕が僕の人生を手放したら誰かがもっと大きな希望をつかみ取れるって。それで研究に足を踏み入れてアンジェラに反対したんです。そろそろこの膠着状態を Oh, 終 we're わらせ back てもいい in ん the じゃない？ flashback. So this is probably going to be the conclusion of this deal that they were talking about. I still have question marks about that, the sword with the eye. What the hell is that? 4日目よ。これ以上時間を稼ぐならあなたたち全員すぐに処分するしかないわ。私は賛成。どうせこのままじゃ勝算もない。こんな中途半端な出来損ないの光を完成させようと。ゲブラ、どうして賛成なんかできるの？全てを失うかもしれないのに。私も賛成するわ。エノクの死がこんな中途半端な意味を持ってはダメなの。私は全てを失う可能性のある賭け事は選びません。アンジェラ、君の言う通りなら今までここで死んでいった職員も生き返るってことか。 Wait, what? The employees can come back to life? そう。あなたたちと職員は新しい体を得て目覚めるの。だからといって Oh wait, no. I think that was just referring to the librarians who we end up getting once we defeat abnormalities. 私たちの努力も。この取引が成立したとしてもしばらく結果のみを留保させるだけだ。君が私たちをまた裏切らないってどうやって信じればいい？裏切った？呆れて笑いも出ないわ。私たちがこの光をどうするか仲良く約束でもしたことって一度でもあったかしら？なかった。だからこの約束は守るわ。 So I'm going to assume while they were fighting for like 3 days, that light was spreading across the world, but because they made this deal, it got cut off. And I'm guessing because the ritual wasn't complete, it screwed up people's minds and turned them into monsters and sandwich monsters. どちらにせよ、あなたたちも私も完全な光が必要よ。You know, now that actually makes me just think of something like, who do you think would win in a fight? A giant sandwich monster or that crab monster from episode 1 in One Punch Man? Taking bets, taking bets. 私は今すぐにでもこの光を使うこともできるけど、できれば完全な光が欲しいの。もっと生きたいの。あなたたちはこのまま死ぬかどうかはわからないけど、私は生きたいの。そして知りたいの。世界と都市を知っていきたいの。アンジェラ。光を完全に回収できた時、その時になったらあなたたちの思うまま私を裁くといいわ。もちろん私もまた立ち向かうでしょうけど、私の取引の提案はここまでよ。反対意見がないなら今すぐにでも進めるわ。私は再び番人となって君を見張るからな。どうやら意見はまとまったようだな。私もこのまま終わらせるつもりはないから心配しないで。I'm intrigued to see why Bina just decided to betray everyone for no reason. 人生が再びあなたたちを呼び起こすから、しばらく目をつむって。死にたいって簡単に口にする人は誰よりも生きたいから、むしろ死にたいって言ってしまうんです。
Yeah, even though they were technically given a choice, they kind of had no choice. It was either agree or die. でも本当に死ねる人は誰よりも静かに決めてしまうんです。アンジェラが生きたいって言った時感じたんです。僕も生きたいって。死にたい人がどこにいるってんだ。死ぬ前にみんな後悔してるみたいだし。I gotta say something about like Nitzak. He's very soft-spoken, and it's kind of annoying because he's talking and I can barely hear him, even though I have headphones on. まあ大体そう思う頃には取り返しはつかないけど。よくご存知ですね。職業柄そんなことを何回か見てきたんだ。生きたいって差し迫った気持ちを目の当たりにした時、僕がロボトミーで守れなかったたくさんの職員の死が人類を救おうというのに目の前の人間は救えないって、そして考えるようになったんです。もし僕がこれから生きていけるなら。いい考えだ。次を考えるのは。ローランはどうですか？ここから自由になったらまたフィクサーをやるんですか？ I don't know. We are a washed up grade 9 fixer. I don't think we wanna have to work our way up the rankings again. まあそれはちょっとずつ考えていかないとな。まだ道も遠いし。お互い頑張ってこうか。さあまずは乾杯。いいですね。乾杯。 Here's to us, drinking buddies. Although, maybe next time not give us something as strong as absinthe. You know, people with invitations could show up at any minute, and do you want my drunk ass to go and fight them while I'm like, can't even see 2 feet in front of me? And we've done it. We've evolved into an urban plague. Now this is where the game gets good. I'm not saying it wasn't good before, but like, this is where everything starts to pick up. The difficulty becomes actually difficult, where you need a plan and strategize and start building up your decks. You get access to your passives, which is really helpful. The abnormalities actually become a challenge now. The invitations that you face also are getting more difficult the more you end up facing them. So this is where the game really starts, in my opinion. So scene 4, Urban Plague. He says I don't have a disease. セルマ、俺のおかげで南部支部長の地位を守れたんだし、恩を返すべきじゃないか。Not dear Thelma. So I know who immediately is talking. That's why you saw me wince as soon as I heard this guy's voice. You'll be getting to know this guy really well later on. 今度は何を望むんだ？お前のところでこのリストに書かれたやつを処理してくれ。どれも尋常じゃない依頼ばかりか。まあでもこんな仕事ならミカが最適だろ。そうだな。だよね。俺はいつもセルマを気遣ってるんだって。花協会が都市疾病に指定した図書館のリストにあるのか？図書館は俺が目をつけている案件だからな。Really? He's interested in the library particularly. ローラン。あなたの言う通りなら、これから組織と翼のゲストを迎えるための徹底的な準備が必要。This is where the strong opponents appear. ここで経験したことの中で3番目にびっくりしたよ。また何馬鹿げたことを言うつもりなの？ローランって呼んだじゃんか。あなたの名前はローランでしょ。いやそりゃそうだけど、今まで一度も名前で呼んでくれなかったじゃんか。あなたに対する信頼が上がった上、友好関係のためにもっと親密な呼び方をしてみたの。何か問題でも？
あーい、つまんないな。でも名前を呼ばれたのは久しぶりだな。直近じゃそう呼んでくれたのは家族くらいだし。おばあさんは昔いなくなったって聞いたけど。Yeah, I'm actually still intrigued about that. Where did our grandma go? ああ、俺には妻がいたんだ。Oh, we had a wife too. 不思議ね。俺でも結婚できたことに対してじゃないよな。人間の非効率的な結婚という行為が不思議なんだろう。話してちょうだい。Oh, we're starting to get into Roland's backstory. We got a little bit of Angela. Now we're getting into Roland's stuff. ちなみに重くてつまんない話だぞ。別に聞きたくはないと思うけど。Hey, I like my tragic backstories. 誰かの新しい話は歓迎よ。And I'm guessing Angela loves to hear tragedy that is not related to her. 自分のことはまともに話さないくせに。その話は私の口からは言えないわ。耐えられないし、もううんざりよ。回し車のように繰り返してきた退屈な1万年の話よ。同じ本を100万年もの間読むなら、あなたもきっとそうなるでしょうね。俺ならつまんない本を5回読んだだけでもネクタイで首つってそうだな。まあ俺は狂ったように仕事ばっかりやってきた。他にやるもんもなかったしな。生まれ育った環境のせいかは知らないけど、フィクサーの仕事って結構俺と合ってたんだよ。無我夢中で仕事ばかりやってたら、 Yeah, that sounds like your very average stereotypical romance. 片割れって人にも出会ったんだ。ほんと気が強くてな。自分の家を手に入れた時には何も感じなかったけど、その人の背中を見てると俺の心の拠り所はここだって。なんあいつの関心をちょっと引こうと思って本当にいろんなことやってきたんだよな。あ、長く話しすぎたな。大丈夫よ、続けて。でも仕事が仕事だから。 Wow. 話しかける機会は I can already tell only from the back our wife was a complete badass. I mean, what kind of woman double wields an axe and what is that? Some type of mace? She looks ruthless. It's kind of a shame that we can only see her from the back though. ちなみに俺の妻は結構地位の高いフィクサーだった。根拠もなしに So 頼 she も was し a いって badass わけじゃ fixer ない as が、 well. とにかくほんとたくさんの吸ったもんだの末に俺は彼女と結婚したんだ。簡単に聞こえただろうけどほんと苦労したんだからな。Can we learn about those twists and turns? お互いアクセクして稼いだ金はあったし、血と肉が飛び交うフィクサー家業をやめて平穏な日々を過ごすことに Oh, した so ん we だ。 quit. ちょっとありきたりな表現ではあるけど、その後は本当に幸せだったんだ。ずっと一人の人生だったのに心を預けられる人ができたから。お互いの悩みといっても、お昼にどんなものを食べて夕方にはどこに散歩しに行くか。 I sense a butt coming. でもある日友達から急な連絡が来て、しばらく遠征に行くことになったんだ。察しがいいなら予想はついてるかもな。別に大したことでもなかったし、報酬も良かったから行ってくるって言ったんだ。妻も快く受け入れてくれたし、妻はパジョンがすごい好きだったんだ。俺が派遣されたのは美味しいパジョンで有名なところだったけど、見送りの時に妻が必死によだれを我慢してたっけな。Oh, that's kind of sweet. 俺はその期待に応じて大枚はたいて勇者の現状保存用の保管容器まで買って熱々のパジョンを丁寧に持って帰ったんだ。 We didn't go to one of those cannibal shops, did we? I'm just making sure. We don't want to get tricked like that. We don't want to accidentally turn her onto human meat. Unless if it's my meat, you know what I'm saying? Oh, ignore what I said. でも帰ってみれば、俺の住んでた区域で大きな事故が発生してたんだ。家はもう崩れてたし、
The house collapsed. Excuse... What? An incident occurred. What happened? There's no way that this badass fixer died from a collapsed house. I know it said that she was pregnant, but come on. You really gonna tell me she died from falling rubble? I did think of something. It would be kind of messed up if she like faked her death because she wanted to get away from us. She didn't like us no more. That would be really messed up if that happened. Because I'm going to assume this is the reason which sent us down the spiral, which got us demoted back to being a 9th grade fixer. Hey, これでおしまい。こんなことは都市にいる誰もが経験するもんだって。耐えられるか否かってだけだ。あなたは耐えられなかったの？俺なりにけじめをつけようとしてる最中かな。2番目に驚いたことは何なの？ああ、ここでの仕事が思ってたより合うってこと？一番びっくりしたことは。あら、そうですか。残りの。 Yeah, now as it says, we can now transfer passive abilities, which is what we need to finally start building up our decks. Yes, this is pretty much a tutorial. I already know how to do all of that. But, guys and girls, we've now made it to Urban Plague. And, in my opinion, this is where I feel like the game really begins. Where all of the training wheels and all of the tutorials are done with. And now the game just comes at you with full force. And we're gonna deal with the repercussions of that next time. So thanks again for watching, everyone. More parts out soon. If you liked the video, like and subscribe. Thanks again for watching, everyone, and see ya.